Hello students, welcome back to Vignan Academy, video number 8 of gravitation. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ we are going to discuss how the acceleration due to gravity will vary due to rotation of the earth. Earth rotate ಆಗೋದ್ರಿಂದ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಶೇಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ತರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತರ ಉಬ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 7 ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ವೇರಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ವೇರಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ go to Vignan Academy Telegram channel and you can find the PDF over there. So variation of G due to rotation of earth. So ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ earth is rotating about its own axis with a time period of 24 hours. If you consider this is our earth, the earth is rotating about its own axis with the angular speed omega and the time period of 24 hours. What is the angular speed of earth? Omega is equals to 2 pi by capital T, that is equals to 2 pi divided by 24 into 60 into 60. Hour na seconds ge convert madidre. This is the angular velocity of earth in radian per second. Radian per second convert madidre ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So you can notice this is very small value. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು biggest number is big number ಇದೆ denominator ಅಲ್ಲಿ, numerator ಅಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಇದೆ compared to this one. Therefore omega of the earth is very small. So ಅದನ್ನ keep in mind with that one. So time period is 24. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್, ಐ ಮೀನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಈಗ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರ ಪರ್ಸನ್? ಐ ಆಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, I will be moving along with the surface of the earth with a bigger radius. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್, ನಾಟ್ ಇಕ್ವೇಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಈಕ್ವೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ R1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ R2 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಮೆಗಾ ವಿತ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 24 hours. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this is the equator and the radius about the equator is R ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now this point will experience, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಥೀಟಾನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. Let us assume this is the angle theta made by this point P with respect to the equatorial radius. ಈಗ theta 0 ಆದ್ರೆ the point will lie on the equator, small r. Let me consider this radius is small r. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಥೀಟಾ 0 ಆದ್ರೆ the small r is equal to capital R. If theta is equals to 90 degree, r value ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. So you can define a generalized point like this. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ two forces act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. One is, let me consider this a point P. One force is obviously acceleration weight, the weight due to acceleration due to gravity. So inner side towards the center of the gravity, towards the center of the earth, that means
that is given by mg. There is another force due to this rotation. ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವ ಅಂದ್ರೆ there is another force which is centrifugal force given by mr omega square. What is this centrifugal force? This one is weight due to gravity of the earth. Now ಈಗ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಗ m ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು m ಎರಡೂ ಕಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು I will consider only acceleration terms, acceleration due to gravity, and this is centrifugal acceleration. Because of these two vectors you will get another vector whose resultant is not along the center. ಇವೆರಡೂ resultant ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು acceleration ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳಿತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು acceleration ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳಿತಿದೆ. This is due to rotation of earth, this is due to gravitational force of the earth. ಈಗ ಇವೆರಡೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. Am I clear to you? This r value can vary from 0 to capital R, because if theta is equals to 90 degree, small r is equal to 0. If theta is equal to 0, small r is equal to capital R. Now this angle is theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು theta ಆಗಿರತ್ತಾ? ಇದು theta ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. If this straight line is having 180 degree, then what is this angle? 180 minus theta. Am I right? So ಈಗ ನನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. So this is the acceleration due to gravity and this is the r omega square away from the earth surface. ಇವೆರಡೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, vector A, vector B. When two vectors acting at an angle of 180 minus theta, then resultant is given by square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So let me write that one. The G effective resultant acceleration due to gravity is given by G effective is equals to square root of a square. For this first vector G square plus second vector is r omega square whole square a square plus b square plus 2ab 2g r omega square cos of angle between these two vectors is 180 minus theta. Kanastidya? Yeah, better. So this is the resultant of these two vectors. Nodi illi r omega square whole square ide, andre r square omega to the power 4 barutte. Am I right? So omega is already small, as I already told you. Omega power 4 is further small. ಒಮೆಗಾನೇ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 0.1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.01. ಅಬೌಟ್ 100 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಒಮೆಗಾ ಪವರ್ 4 ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಸಿನ್ಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ small, omega power 4 is negligible. R square omega power 4 is negligible. So therefore G effective is equals to square root of G square plus 2G R omega square. What is cos of 180 minus theta? So it will lie in second quadrant. In second quadrant cos theta is minus. Therefore you will get minus cos of theta. Am I right? This is a thing which you are going to get. So ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಾನು ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1/2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Any objection? No sir, no objection. No objection means I can carry further. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ g ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ. 1 minute. Square root I will write as it is. G effective can be written as, ಈಗ g square ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ g into square root of 1 minus 2r omega square cos of theta divided by g. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, g ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ g ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ g ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ g ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ g ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ.
So now this can be further written as whole to the power of 1 by 2. ಹೌದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಾನು ಎಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1. I mean it is nearly a small decimal number. ಒಮೆಗಾ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. Since omega square is small, so small, 2r omega square cos theta divided by g will be less than, much lesser than 1. So this is one term, this is another term, whole to the power of 1/2. So using binomial approximation, ಈಗ ಈ term small ಆಗಿದ್ರೆ, if we using binomial approximation, a minus b whole power n is nearly equals to a minus nb using binomial expression if b is much lesser than a. So compared to this term, this is very smaller, then you can apply binomial approximation. So ಈಗ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ what you are going to get, g effective is equals to g into 1 minus ಈ 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, r omega square cos theta whole divided by g. You are going to get this one. G na multiply ಮಾಡಿ what you will get, g effective is equals to g minus r omega square into g cos theta. So ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ r cos theta ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. So we'll come to know why. ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? ನೋ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಿಗರ್. ಈ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ cos theta? Cos theta can be written as adjacent by hypotenuse. ನೋಡಿ ಇದು theta ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ theta ಆಗಿದೆಯಾ? So let me rewrite the diagram here. ಇದು theta ಆಗಿದೆ, ಇದು r ಆಗಿದೆ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Am I right? Cos theta is equals to adjacent by hypotenuse r divided by capital R. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, r can be written as, small r can be written as, I will write here, small r can be written as capital R cos theta. So ಈಗ ಫಿಗರ್ ಇಂದ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ r ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ r ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R cos theta ಬರೀಬಹುದು. g minus omega square g into r, ಸ್ಮಾಲ್ r ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ r cos theta ಬರೀತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು cos theta ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ g effective is equals to g minus r omega square cos square of theta, r omega square cos square theta into g. Sorry, g idea? No, here g will be eliminated ಯಾಕಂದ್ರೆ g cancel ಆಗುತ್ತೆ, g eliminate ಆಗುತ್ತೆ. So you are going to get g minus r omega square cos square theta. This is a g effective. So what does this suggest? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yes, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. So g effective is equal to g minus r omega square cos square theta. So at the equator, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ theta ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, cos 0 is equals to 1. If you go to the polar region, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ theta ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಟರ್ಮ್ cos 90 ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಈ ಪೂರ್ತಿ ಟರ್ಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. g effective will be equal to g. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ if a person is standing here, there is no centrifugal force, there is no centrifugal acceleration. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ g ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕೇಸಸ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡನ್? ಯಾ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಒನ್. If P is on equator, theta is equals to 0. Therefore, g equator is equals to g minus r omega square. So cos 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. So we'll get this one. So case 2, if P is on polar region,
theta is equals to 90 degree. Therefore G equivalent or G effective is equals to ಈ term 0 ಆಗುತ್ತೆ, that is equals to G. So ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? polar region ಅಲ್ಲ, equator ಅಲ್ಲ. So obviously polar region ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ polar region ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, centrifugal force 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. only thing which is going to act is acceleration due to gravity. Centrifugal acceleration 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಿರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We are going to solve a question based on this concept. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? we need to calculate the omega value such that these two will be cancel each other. So I will try to explain after this one. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Write down. So I'm going to remove this one. Done? Yeah, 3, 2, 1, done. Write down the question. What should be the speed of rotation of Earth so that person standing at the equator have zero weight? The question is, what should be the rotation? What should be the speed of rotation of Earth so that the person standing will not experience any weight. Also calculate the time period of new rotation. Also calculate the time period of new rotation of Earth. New rotation of Earth. So let us try to solve this one. So first question na explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. As I already told you, if a person is standing on the equator ಮೇಲೆ person ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ m omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, mg. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ mg ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ mr omega square, centrifugal force due to rotation of the earth. ಈಗ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಮೆಗಾ, ಸಪೋಸ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಎಷ್ಟು ಆಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So at that condition, this person will not experience any force. So m cancel ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ what is the net acceleration due to gravity on the equator? G dash is equals to G minus R of omega square. That is the equation. Into cos theta ಇರುತ್ತೆ, cos square theta ಇರುತ್ತೆ, theta 0 ಬರೋದ್ರಿಂದ equatorial ಮೇಲೆ. So ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ net acceleration due to gravity 0 ಆಗಬೇಕು. At what omega? That is a question. 0 is equals to G minus R omega square. In other words, R omega square is equals to G. So omega is equals to square root of G divided by R. So if you increase the omega up to this value, so what is this? Actually square root of 9.8 divided by 6.4 into 10 power 6. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವುದೇ ವೆಯ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ, ಇಕ್ವೆಟರ್ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಕ್ವೆಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಕ್ವೆಟರ್.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi by capital T is equals to 2 pi by omega, that is equals to 2 pi divided by omega square root of g by r, 1 by omega is square root of r by g. So that is equals to 2 into pi into square root of 6.4 into 10 power 6 divided by 9.8. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get the numerical value as, so I have noted here somewhere, you are going to get 5026.5 second. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 83.77 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾದ್ರೂ 84 ನಿಯರ್ಲಿ 84 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 84 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 24 ಅವರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ದಿನ 84 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವುದೇ ವೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲೋಣ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಆ ಒಮೆಗಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ತ್ ಏನಾದ್ರೂ 24 ಅವರ್ಸ್ ಬದಲು 84 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ flying high on the sky. So telaadtidru. So that is the concept behind this one. So last concept of this video, variation of G due to shape of the earth. Idu note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am going to remove 3 2 1 done. Variation of G due to shape of earth, shape of the earth. So what is the shape of the earth? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಜಿಯಾಯ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ, ಗಣಪತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಬರ್ದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಈಸ್ 6378 kilometers. The radius of the earth on the polar region is 6357 kilometer. ಹೌದಾ? We already discussed a small g is equals to capital G m divided by r square, radius of the earth square. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6378. ಬಟ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ radius at polar region, radius at equatorial region. 6357 kilometer at the polar region, 6378 kilometer at the equatorial region. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತರ ಉಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್? ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಜಿ ಈಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ will be less than that of the G of polar region. So exact value ಬೇಕಾದ್ರೆ you can substitute these things in the equation and you can find ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವೇರಿ ಆಗೋದು, maybe 0.1 or 0.2% ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು, ಬಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 7857 ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ somewhere 21 kilometers somewhere. ಆಸ್ಪಾಸ್ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಾಕಲ್ಲ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ವೇರಿ ಆಯ್ತು,
R value vary ಆದರೆ G value ಕೂಡ vary ಆಗುತ್ತೆ. So that is a variation of small g due to the shape of the earth. The shape of the earth is not spherical, it is a geoid shape. So 10th geography ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೂರಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀಟ್ ಇದೆ, KCET ಇದೆಯಲ್ಲ, and also you can get the JE questions here, PYQs. So then next upcoming videos ali I will try to make videos on PYQs as also some other objective question. Nodta iri. All the very best. Thank you very much. Jai Hind, Jai Karnataka. So read well.